So what is up everyone and welcome back to another video, and before you guys start commenting যে আমি এত গরমের মধ্যে কেন টুপি পরে আছি, that's because yeah. So if you see me sweating throughout the whole video, I am very sorry. Anyways, আজকে কথা বলবো Google Home Mini নিয়ে, and আমার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে অলওয়েজ আপনারা একটা Google Home Mini দেখতে পারেন, and আজকে এই জিনিসটা রিভিউই করব। So firstly, let's get this out of the way. Google actually a product release করেছিল অনেক সময় আগেই, and I totally get that I'm a bit late for making this video, but I'm still making one because this thing stays connected to the internet. And তার মানে হলো আপনার স্মার্টফোন যেমন কিছুদিন পরপরই নতুন সফটওয়্যার আপডেটস পায়, Google Home Miniও ঠিক একইভাবে কিছুদিন পরপরই সফটওয়্যার আপডেটস পায়, and তার কারণে প্রতি আপডেটের সাথে নতুন নতুন ফিচার্স আসছে। The basic point I'm trying to make is this thing never gets old. From the day you purchase this thing, it just gets more smarter and better. And তাই আমি মনে করি it's not a bad decision to buy a Google Home Mini even in 2020, even though it was released 2 years ago. And today I'm going to be telling you guys 5 reasons why I think you should buy a Google Home Mini in 2020. আশা করি পুরোটা ভিডিও জুড়েই আমার সাথে থাকবেন। সাথে থাকছি আমি কাইফ from Tech Savage. Hey Google, roll the intro. Reason number 1, the looks and the build. It's a product by Google, so build quality নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খুবই সলিড একটা ডিভাইস and it's got a slight weight to it. যা বুঝাতে চাচ্ছি এটার ফর্ম ফ্যাক্টরটা খুব ছোট হলেও কোনো খেলনার মতো কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যাবে না। And aesthetically speaking, it can fit anywhere you put it in. আমি আমার কম্পিউটার ডেস্কে রেখেছি and it fits so well in there. Nonetheless, it's just a great minimalistic piece of tech to put in your house, and you can just even use this as a decoration in your house just like I did. আমার কাছে Google Home Mini যে কালারটি রয়েছে সেটার নাম হলো চক। তাছাড়াও বেশ কয়েকটি কালার রয়েছে, কিন্তু এই সবগুলো কালারের মধ্যে চারকোল, চক এন্ড কোরাল এই তিনটি কালারই সবচেয়ে বেশি কমন, এন্ড তাছাড়া বাকিগুলো যদি কিনতে চান তাহলে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে, কিন্তু সবগুলোর মধ্যে চক কালারটাই কিন্তু বেস্ট লেগেছে আমার কাছে। রিজন নাম্বার 2, ইটস লিটারালি অ্যান অডিটরি হ্যান্ডস ফ্রি গুগল সার্চ বার। আমি যখন ফার্স্ট এই ডিভাইসটিকে সেট আপ করি, আই ওয়াজ ব্লোন অ্যাওয়ে বাই হাউ লাউড ইট গেটস ইনক্রেডিবলি লাউড, এন্ড স্পেশালি ফর এ ডিভাইস দ্যাট ক্যান ফিট ইনটু দ্য palm of my hands. Breathing in, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ভিডিও ক্লিপটি দেখে হয়তো একটা আইডিয়া পেয়েছেন, বাট যতক্ষণ না রিয়েল লাইফে এক্সপেরিয়েন্স করবেন, ইটস ভেরি টাফ টু সে হাউ লাউড এন্ড ক্লিয়ার দিস স্মার্ট স্পিকার ইজ। আরেকটা জিনিস দেখে আমি খুবই সারপ্রাইজড হয়েছি যে কত দূরের থেকে এই জিনিসটা আপনার কথা শুনতে পারে। ট্রাস্ট মি, আই এম নট ওভার এক্সাজারেটিং দিস, বাট হাউ ফার দিস ক্যান হিয়ার ইউ ফ্রম ইজ কাইন্ড অফ ক্রিপি। ইউ নো হোয়াট, লেট মি জাস্ট শো ইউ। So okay guys, the Google Home is right there, and এখন আমি আমার রুমের থেকে বাইরে চলে যাব। Hey Google, it heard that. And এখন আরেকটু পিছে চলে যাব। Hey Google, play some music. Okay, music on Spotify. Here you go. Hey Google, play some music. All right, music on Spotify. Here you go. And পুরোটা টাইম আমি নর্মাল ভয়েসে কথা বলছিলাম, আমার জোরে কথা বলার কোনো দরকার হয়নি। সো যেমনটা দেখলেনি, অন্য রুম থেকে কমান্ড দিলেও দিস থিং উইল স্টিল হিয়ার ইউ, এন্ড দিস গেটস ইভেন ক্রেজিয়ার। যেমনটা ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম, এই ডিভাইসটি কিছুদিন পরপরই সফটওয়্যার আপডেটস পেতে থাকে, এন্ড একটা রিসেন্ট সফটওয়্যার আপডেটে একটা নিউ ফিচার অ্যাডেড হয়েছে, which now lets you bump up this thing's hearing abilities up a notch. And this basically means আপনি চেয়ে থাকলে আরো দূর থেকে আপনার কমান্ডস শুনতে পারবে Google Home Mini. Reason number 3, controlling gadgets with voice commands. By using this small device, আপনি আপনার স্মার্টফোন কিংবা পুরো বাসা কন্ট্রোল করতে পারবেন through your voice. And basically by that I mean আপনার বাসার লাইট, ফ্যান, বেসিক্যালি যে কোনো ধরনের স্মার্ট গ্যাজেটসই কন্ট্রোল করতে পারবেন Google Home Mini দিয়ে। But smart home appliances can be a bit expensive, and usually কোনো বাসায় স্মার্ট appliances থাকে না, because no one really uses their voice to control their
stuff, right? But আপনি যদি চেয়ে থাকেন আপনার বাসার pre-existing gadgets গুলোকে পরিণত করতে পারবেন smart appliances এ। I plan on to fully automate my whole room and control most of my recording set through my voice. And when I do, I will make a step-by-step tutorial on how to do it yourself. So if you don't want to miss out of that, make sure to subscribe and hit that bell button right beside it so that you're notified when I upload that video. And শুনতে একটু expensive মনে হলেও it's quite cheap to make a room like mine and everything in it fully voice controlled. And যা বললামই, Google Home Mini দ্বারা আপনারা আপনার স্মার্টফোনও কন্ট্রোল করতে পারবেন. For example, simple tasks like muting your phone, or you could search something up on Google with your voice and send that piece of information to your phone so that you can see it visually. তাছাড়া Google Home Mini দিয়ে আপনারা কলস করতে পারবেন এবং কল রিসিভও করতে পারবেন. Call Baba. Is that Baba GP or Baba Teletalk? The first one. Making an audio call to Baba GP on Duo. হ্যালো বলো। Reason number 4. It will be your friend that you can talk to 24/7. Except all those great features I just told you guys about, Google Home is very smart, and using Google's technology, it can have a human-like conversation with you. Or you can replace your cookbook with it. For example, if you're baking cookies, you can ask it for help and it will tell you the recipe step by step. Hey Google, help me make cookies. Alright, I've got a recipe called the best chocolate chip cookie recipe ever from Joy Food Sunshine. Does that sound good? Yes, sure. Great. Would you like to start with ingredients or instructions? Instructions. There are 11 steps. I'll read them one by one. When you're ready to hear more, you can say next step. First step, preheat oven to 375 degrees Fahrenheit. Hey Google, next step. Second step, line a baking pan with parchment paper and set aside. It also has some built-in games that you can play using your voice. Games এর সংখ্যা বেশি নয়, but যতগুলো আছে তার মধ্যে আমার বেস্ট লেগেছে Akinator, and let me show you guys how to play it. Hey Google, let's play a game. Alright, I have a few options for that. Are you feeling lucky? Trivia, categories battle, riddle of the day, and more. Which one do you want to try? More. There's also Akinator, Song Quiz, Castle Master, and more. Which one would you like to try? Akinator. Getting Akinator. Hello and welcome. This is Akinator the Genie. Do you want to know how to play? No. Okay, let's get started then. Is your character a male? Yes. Does your character really exist? Yes. Is your character friends with other YouTubers? Yes. Does your character run a gaming channel? Yes. Does your character like playing Roblox? No. Is your character known for Minecraft gaming? Yes. Is your character associated with green? No. আরো কিছু গেমস আছে, for Was your example an character adventure born in game that has Sweden? different endings to it, Yes. depending I on think your of decisions PewDiePie throughout the Felix. story. Am And I যেহেতু এটার right? form factorটা এত ছোট, you can Yes. just put it on your study table or something, which will be perfect for people like me who like to listen to music while studying. মিউজিকের ব্যাপারে বলতে গেলে ছোট হলেও অনেক পরিমাণ বেজ আছে, and the sounds are very much clear, যেমনটা বলেছিলাম একটু আগে. That boy is Benny Hanna. And it's quite helpful if you're keeping this at your study table, because you can go into the Google Home app and assign custom commands for the Google Home Mini to follow. For example, আমি যখন পড়তে বসবো, আমি just বলবো, hey Google, never mind. আমি just বলবো, hey Google, turn on focus mode, আবার
ফর এক্সাম্পল আমি যখন পড়তে বসবো আমি যদি বলি হে গুগল টার্ন অন স্টাডি মোড /ফোকাস মোড, আপনি যেটাই নাম দেন ইট উইল ফলো দোজ কমান্ডস। এন্ড আমি আমার একটা কমান্ডের নিচে দুইটা জিনিস অ্যাসাইন করে রেখেছি। সো নাম্বার 1 ইজ when I say hey Google activate focus mode, ফার্স্ট জিনিস যেটা করবে সেটা হলো আমার স্মার্টফোনটাকে সাইলেন্ট মোডে দিয়ে দিবে এন্ড দেন আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি কতক্ষণ পড়তে চাই, বেসিক্যালি আমার স্টাডি সেশনটা জিজ্ঞেস করবে সো দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ টু লুক এট দ্য ক্লক ওভার এন্ড ওভার अगेन। এন্ড আমার বলা মতো আমাকে অ্যালার্ম করে দিবে, দেন আই ক্যান গেট আপ। আমি যখন ফোকাস মোড অন করতে বলবো আই জাস্ট সেট 2 ওয়ার্কস ফর দ্য গুগল হোম টু ডু, বাট আপনারা যদি চেয়ে থাকেন 10টা 15টা 20টা যত ইচ্ছা টাস্ক অ্যাসাইন করে দিতে পারেন এবং একের পর এক স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলা কাজ ফিনিশ হয়ে যাবে উইথ জাস্ট ওয়ান কমান্ড। রিজন নাম্বার 5, ইট ক্যান বি ইয়োর অ্যালার্ম ক্লক। সো যখন বললাম অ্যালার্ম ক্লক, ম্যাক্সিমামে হয়তো সবাই ভেবেছেন যে একটা টাইম বলে দিব দেন আমাকে টাইম মতো উঠিয়ে দিবে এন্ড দ্যাটস জাস্ট ইট, বাট দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি রং। দ্যাটস জাস্ট এ স্মল পোর্শন অফ হোয়াট ইট ডাজ। যেহেতু এটা একটা স্মার্ট স্পিকার, ইট ডাজ সাম রিয়েলি কুল স্টাফ দ্যাট নর্মাল ট্রেডিশনাল অ্যালার্ম ক্লকস ডোন্ট। আপনি যদি ঘুমানোর ঠিক আগেই বলেন হে গুগল গুড নাইট, গুগল হোম অটোমেটিকলি আপনার অ্যাসাইন করা কাজগুলো করা শুরু করে দিবে জাস্ট লাইক ইট ডিড when I told it to turn on focus mode। এন্ড ঠিক সেম ভাবে আমি আরো কয়েকটা কমান্ড অ্যাসাইন করে দিয়েছি ফর when I say good night। ফর এক্সাম্পল আমি গুড নাইট বললে গুগল সবার ফার্স্টে আমার ফোনটা সাইলেন্ট করে দিবে এন্ড দেন আমাকে নেক্সট দিনের ওয়েদার রিপোর্টটা বলবে এন্ড দেন আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি নেক্সট দিন কয়টা বাজে অ্যালার্ম লাগাতে চাই এন্ড দেন অ্যালার্মের টাইমটা বলার পরে অ্যালার্ম সেট করে আমাকে গুড নাইট জানাবে এন্ড দ্যাটস ইট। এন্ড আগে যা বললাম আপনারা চাইলে আরো বেশি কমান্ডস অ্যাসাইন করে দিতে পারেন, ইটস টোটালি ইওর চয়েস। সো আমরা ভিডিওর প্রায় শেষ পর্যায়ে। এতক্ষণ ভিডিওর মধ্যে যা কিছুই বলা হয়েছে all these can be controlled and monitored through a very convenient app called Google Home and এই অ্যাপের UIT খুবই ক্লিন এন্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সো খুবই সিম্পল এই অ্যাপটা ইউজ করা। তো এই ছিল আমার 5টা রিজনস ফর ইউ টু বাই এ Google Home Mini। কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না, আমি চেষ্টা করব সবগুলো কমেন্টের উত্তর দেওয়ার। এন্ড স্ম্যাশ দ্যাট লাইক বাটন if you haven't already। স্ক্রিনের উপরে আমার আরো কিছু ভিডিওস আছে, মেক শিওর টু চেক them out and I'll catch you guys on the next one. Till then, have a nice day. Peace.